So welcome back everyone, how are you doing? I hope that you're having a wonderful time. Today we have another part of the book Diary of Wimpy Kid. We will continue from where we left off, where we wrapped our last lesson. We stopped at page 96 where Greg was left in the basement. So in this let's say part we will find out if Greg could escape and go back to the to upstairs. Okay, so page 97. I guess it was pretty dumb of me to think Roderick was gonna let me in on the action. It sounded like it was a pretty wild party. I think some girls even showed up at one point, but I couldn't be too sure because it was hard to keep track of what was going on from just looking at the bottoms of people's shoes. ئەوە لە گەمژەی خۆم و کەوا بیرم کردەوە یان کەوام زانی ڕۆدریک هێڵێ من بەشداری و ئاکشن و بەشداری ئەو بۆنەیە ببم وەکو ئاهەنگێکی زۆر قەرەباڵغ هەر لە کوردی خۆمانەڵین جممەیە هات جم ئەوەنە قەرەباڵە بوو وایڵ بوو وایڵ ئیتر شێتانە هەشتێک وایڵ یعنی سەر شێتانە هەمویان خۆیان بادا وەرە و بگرە و بەردەیەک بوو پێم وایە هەر تەنانەت کچی ئامادەی ئاهەنگەکە بوون لە هەندێک لە حاڵەتەکان ئەتسەم پۆینت لە هەندێک لە دیمەنەکانە بەڵام ناتوانم زۆر دڵنیاش بم لەبەرەوەی بەڕاستی قورسە کە دڵنیابیتەوە تەنها بە تەماشاکردنی ژێرپەی بەشداربووەکان لەبەری لە ژێر دەرگا کۆرسەی قاچیانی کرد وەکو لە وێنەکەشدا دیارە. The party was still going strong at 2 in the morning, 2 a.m., but that's when I gave up. I spent the night on one of the spare beds in the basement, even though there were no blankets on it. I practically froze to death, but there was no way I was gonna use a blanket from Roderick's bed. ئەڵێ حتا وەکو دوی شەو ئەمان دێ زرمە و هەرایان دەهات و دایان کوتاوە هەنگیان هەبوو ئیترەوە ئەو کاتە بوو کە من گەیڤەپ کۆڵمدا و چووم خەوتم لەسەر یەکێک لەو جێگا زیادانەی کە لە ژێر زەمینە کەجا هەبوو لەگەڵ ئەوەشی هیچ بەتانیەکی لێ نەبوو no blankets on it. I practically ینی بە شازێکی کردداری بە شازێکی عملیان لە ماڵی هەر خەریک بووچی جانم بیبەستێ لە سەرمادا بەڵام بە هیچ شوێک there was no way بەڵام بە هیچ شێوەیەک ئەبە ژوای لێ نەکردم کە بچم بەتانیەکەی سەر جێگاکی ڕۆدریک کە لە بەیسمێنتەکە بوو بەکاردێنێ بە کوێرەی تەنەزولم ناکرد و حسابم بۆ ڕۆدریک ناکرد لەبەری ئەو بەزمی بەسەرا هێنابووم. Next page. Somebody must have unlocked the basement door overnight because when I woke up this morning it was open. And when I walked upstairs, it looked like a tornado had touched down in the family room. The last of Roderick's prints wasn't gone until 3 in the afternoon. And once everyone left, Roderick told me I had to help him clean up. هەڵێ یەکێک پێدەچێ شەو دەرگاکەی کرد بێتەوە لەبەری کاتێ من خەبەرم بۆ لەبانیە دەرگاکە کرابەوە و کاتێکیش I walked upstairs هەلەوانەکانی پێشوە پێم walked downstairs walked upstairs کاتێکیش چوومە قاتی سەرەوە ئەوانە سەیرم کرد وەکووە ئەو ماڵە تۆرنادۆ لێدابێت تۆرنادۆ زریانێکە جۆرە زریانێکە زیاتر لە ئەمریکا بەناوبانگە و لە وەرزی زستاندا لە ویلایەتەکانی فلۆریدا و ئەوانە دەدات. ئەڵێ کۆتا هاوڕێی ڕۆدریکیش سعات 3 دوای نیوەڕۆ ڕۆیشت سعات 3 عەسر لای خۆمانەڵێن و کاتێکیش هەمان ڕۆیشتن ڕۆدریک گوتی دەبێت یارمەتیم دەی لە پاکردنەوەی ماڵەکەدا. I told Roderick he was out of his mind if he thought I was helping. But then Roderick said that if he got busted for the party, he was taking me down with him. ئەڵێ بە ڕۆدریک وت ئەو خەیاڵت خاوە ئەگەر تۆ وابزانی من یارمەتی دەدەم بەڵام ڕۆدریک وتی ئەگەر بێت و یارمەتیم نەدەیت و I got busted من بگیرێم دایک و باوکم بە بەزمەکە بزانن و من لە خەتا بگیرێم تۆش دەهێنمە ناو مۆزوعەکە و تێوە تەگلێنم taking him with him. هەر لە ئینگلیزیە پێشووتریش لەوانەکانە پێم وزیتە with him دەبێتە with him with them دەبێتە with them. Okay, with them. them ئەکان بێتە هەمیش دەبێتە with him. Not like with him. With him. He said if I didn't help him clean up the mess, he would tell all my friends about the thing that happened to me this summer. I couldn't believe Roderick would play dirty like that. But I could tell he was serious, so I just got to work. ئەڵێ ڕۆدریک وتی کاگەر بێت و من یارمەتی نەدەم لە پاکردنەوەی ماڵەکەدا بە هەموو هاوڕێکان ماڵێک کە ئەم هاوینە چیم لێ قەوما قەت پێم وانە بۆ ڕۆدریک ئەوەنەی مرۆڤێکی پیس بێ بەو شێوازە پیسە بیر بکاتەوە
بەڵامیش بۆ ڕێگایی کە قسەی دەکرد بۆ شێوازەی کە قسەی پێدەکرد دەمزانی کە جیتیۆ بووە بە بێدەنگی ئیشی خۆم کرد و یارمەتیمدا کولۆێنەکە شادیارە. Mom and Dad were supposed to be back by 7 and still we had a ton of work to do. دایک و باوکمە بڕێ بوو کاتژمێر حەوت بێنەوە زۆرێک ئیشی زۆریشمان مابووانە. It wasn't easy to erase all the evidence of the party because Roderick's parents had left trash in all these crazy places. At one point when I went to make myself a bowl of cereal, a half-eaten pizza or fell out of the box. ئەڵێ ئاسان نەبوو هەموو شوێنەواری ئاهەنگ و بۆنەوشتە ئیرەیزکەین و بیسفرینەوە ئەوانە لەبەروی هاوڕێکانی ڕۆدریک تراش زبڵێن لە هەموو شوێنێک بەجێهێشت بووانە لە یەکێک لە خاڵەکانە لە یەکێک لە کاتەکانە چون بۆڵ ئۆف سیریل دروستکەم واتە قاپێک شیر لێ خۆمان جاران سریلاکمان هەبوو قاپێک سریلاک و شیر و کۆرنفلیک هەیە شیر هەیە کۆرنفلیک شتە قاوە بچووکەکانی تێکەیت و گەورابێەوەی خۆی یان سریلا قاپێک سریلاک بۆ خۆم بکەم یەک پیزایەکی نیوە خوڕە لە پاکەتەکە لەسەر دەرگاکۆ بەربووە بە سەرما of the box لە سنووقەکە لە کارتۆنەکەی بەربووە کەوت بە سەرما. By 6:45 we had things pretty well wrapped up. I went upstairs to take a shower and that's when I saw a message written on the inside the bathroom of the bathroom door. ئەڵێ کاتژمە 6:45 بووانە تقریبا هەموو شتێکمان ڕاپەپ کرد هەموو شتێکمان تاو کرد بۆ شتێک ڕاپەپ لێرەمانای فینیش دێ بەمانای کمپلیتێت. I went upstairs چوومە قاتی سەرەوە ئەوانە بۆی دووشێ بکەم گەرماوێ بکەم ئەوانە ئەوە ئەو کاتە بوو کە بینیم چی مەسجێک پامێک لەسەر دەرگای بافرۆمەکە دەست شۆڕەکەمان گەرماوەکەمان نین نووسرا بوو بە ماجیکێک نووسی بیان وەکو لێنەکە شادیارە Hi Roderick. I tried scrubbing the writing off with soap and water but whoever wrote that thing must have used permanent marker. Mom and Dad were gonna be home any minute so I thought we were doomed. But then Roderick had a genius idea. He said we could switch the door out and replace it with a closet from the basement. So we got some screwdrivers and went to work. With some scrubbing واتە بسڕینەوە ئەمە scrubbingە ڕیتنەکە ئۆف بکەم بەچی بە سۆپ بە سابون و تایتاو و شتانە لەگەڵ ئاودا بەڵام هەر کەسێک ئەوەی لەسەر و دەرگای نووسیوێت دیارە پەرمننت مارکەری بەکارێنا مارکەر ینی ماجیک پەرمننت واتە هەمیشەی ئەو ماجیکانەی لێ نابنەوە خۆی مارکەر یان نۆرمەڵ مارکەرمانێ لەگەڵ پەرمننت مارکەر هەر مارکەری ئاسایەکە لێ بێتوانە پەرمننت ئەوەی کە لێ نابێتەوە عادەتەن ئەویان بەکارێنەوە ئەڵێ دایک و باوکم لە هەر ساتێ لە ساتەکان نابێگەنە ماڵەوەوانە بۆیە پێمان تاو لێمان قەوما بێردومت بەڵام ڕۆدیک دوایی بیرۆکەیەکی عەبقەریانە بلیمەتانەی بوو هات و وتی وەرە بە ئەم دەرگای لەگەڵ دەرگای ژێرزەمینەکە باشە لەگەڵ دەرگای ژێرزەمینەکە ریپلیسکەین بیگۆڕینەوە جێگۆڕکەی پێ بکەینەوەوانە بۆیە سکرودرایڤەر واتە دەرنەفیزمان هێنا و چوین ئیشی خۆمان کردووەکو لەوێنەکە شادیارە خەریکی نوێی دەرگاکان. We finally managed to get the door off its hinge and then we carried it downstairs and then we got the closet door from Roderick's room in the basement and brought it upstairs. لە کۆتاییدا توانیمان دەرگاکە لە هێنجەکانی پێین و هێنج یعنی نەرمادی دەرگاکە بکەین و بردمانە داونستەرز قاتی خوارەوە بە ژێرزەمینەکە و پاشانیش دەرگای ژێرزەمینەکەمان هێنایە ئەپستەرز سەرەوەکو لەوێنەکەشدا دیارە. We made it with no time to spare. Mom and Dad's car rolled into the driveway right when we were tightening the last screw. You could tell they were pretty relieved the house hadn't burned down while they were away. I don't think we're totally out of the woods just yet because with the way Dad was poking around tonight, I'm sure it won't be long before he figures out about the party. ئەڵێ ئەمە کارەکەمان کرد with no time to spare کارەکەمان کرد بە یەک لەحزە لای خۆماڵی بە چاوتروکانی with no time spare وامانزانی کاتمان نەما و ئەوەندە بەخێرایی ئیشەکەمانەکە with no time وەکو هەورە تریشقە ئیشمانە کرد. دایک و باوکیشمان ڕێک لەو حاڵەتەیە لە درایڤوەیەکە ڕێک لە جادەی بەردەم ماڵمانە چیان کرد ئۆتۆمبیلەکان ڕاگیر کرد و گەیشتنەوە ماڵەوە و ئەمە لەو کاتایە بوو کە ئێمە کۆتا بڕبوومان تون دەکردەوە تای. دەتوانی حەز بۆ بکەیت و ببینی کە باوکمان زۆر مرتاح بوون ریلیفت بوون بەچی بەوەی کە
خانۆک مامۆستا خۆمانان نەسووتان و کاولمان نەکردووانە کاتێکمان لە ماڵ نەبوونە و پێشم وایە هێشتا ڕزگارمان نەبوو we are not out of the woods یعنی we are not out of risk هێشتا لە دەرەوەی ناوچی مەترسینین ئەوانە لەبەرەوەی بوو شێوازەی کە باوکم پۆکین ئەراوند دەکەیت پۆکین ئەراوند یعنی بخولیتەوە بە ناو ماڵەکە بە دوای شتێکا بکڕی ئۆکەی پێشم وایە کە ماوەیەکی زۆر ناخایەنێ باوکم هەموو ئاهەنگوشتەکە ئەدۆزێتەوە ئەزانێت چ حەفلەیەک گوزەراوە لە ماڵە سەیری وێنەکەشکەم Well, Roderick might have lucked out this time, but all I can say is he should be glad Manny wasn't there to see the party. Manny is huge tattletale, or tattletale. In fact, he's been telling on me ever since he could talk. He's even told me for stuff I did before he could talk. ئەڵێ ڕۆدریگەم جارە بەختی هەبوو شانسی هەبوو ئەوانە بەڵام ئەوەی کە دەتوانم بڵم لێرەدا ئەوەیە کە دەبێت سوپاسگوزار بێت کە مانی لەوێ نەبوو برا بچووکەکەمان وەگای لە حەفلەکە نەبوو مانی تارڵتەیڵە کە ئەمریکەکە یاخود بە بەریتانێکی تاتڵتەیڵ واتە قسە گێڕۆ دوو زمانێکی عەجیبە لە ڕاستیدا ئەڵێ لەو کاتەوەی کە قسەی کردووە telling on me telling on me یعنی دوو زمانی بکەیت لەسەر یەکە قسە پێڕیتەوە لەسەر یەکە telling on me دوو زمانی کردووە لەسەر من و تەنانەت دوو زمانی ئەو کاتانەشی کردووە کە چی کە پێشەوەی قسە بکە و دوای زمانی گرتوۆتەوە بۆ دایک و باوکی گێڕاوەتەوە چاوی لە هەر شتێک بوو بێت. When I was a kid, I broke the sliding glass door in the family room. Mom and Dad didn't have any evidence that I was the one who did it, so they couldn't peg it on me. And I was in the clear. But Manny was there when it happened, and 2 years later he squealed on me. هەڵێ کاتێکە مناڵ بووم دەرگایەکی سکە هەبووە لە معرەزەکانە شتێکی شکان و ئەوانە معرەزی ژووری دانیشتەکەیان کەوانتەرەکان یان هەشتێک چزانم سلایدینگ گلاس دۆرێکە بووە دەرگایەکی سکەی شوشە ئەم شکانوێتی ئەوانە ئەڵێ دایک و باوکم هیچ ئەڤیدەنس هیچ بەڵگەیەکیان نەبوو کە من ئەو کارم کردووانە بەڵام لەو کاتای مانی چاوی لێ بوو ئەوانە بەڵام لەبەرەوەی مانی زمانی نەگرت هیچ بەڵگەیەکیشان لەسەر منە بوو دایک و باوکم بۆیە دەیکودن پێگەتەوە منیان توانی بیخەنە ئەستۆی من بیخەنە ملی منوانە بۆیە I wasn't clear من بێ تاوان دەرچووانە بەڵام 2 ساڵ دوای ئەوە هی سکوێڵدان دوو زمانی لەسەر کردم و ئاشکرای کردم کەشفی کردم ئەگەسی وێنەکە کە نەڵێ بابی thought walk at big window thought یعنی throat بەد بیر و ڕای من بە قەنەعاتی فەودەکانی فرۆد تێگرتووە وۆکەکەش دەرەوەسی ڕۆکە بەردی گرتووە لە پەنجەرە شوشەکە. So after Manny started talking, I had to worry about all the bad things he saw me when he was a baby. بۆیە هەر کاتێک کە مانی ئیتر زمانی گرتووانە ئیتر تاڵ و دڵ و پەلەق و بەزم لێ هاتە و سەبارەت بە هەموو شتانی کە ئەنجام بمدا بوو ئەویش مناڵ بوو چاوی لێم بووانە. I used to be a big tattletale myself until I learned my lesson. One time I told on Roderick for saying a bad word. Mom asked me which word he said, so I spelled it out and it was a long one too. Well, I ended up getting a bar of soap in my mouth for knowing how to spell a bad word. And Roderick got off scot-free. ئەڵێ منیش وەختی خۆی دوو زمانێکی باش بووم قسە گێڕەوەیەکی باش بووم ئەوانە بەڵام هەتا ئەو کاتێک کە من وانەی خۆم وەرگرت و دەرسیان دادا ماڵەوە کات جارێ ئەلە جارە لە جاران one time دوو زمانیم لەسەر ڕۆدریک کردووانە لەبەری قسەیەکی ناشرینی کردبوو دایکیشم پێی وتم کە قسەکە دووبارەکەمەوە کە چی پێوتوە سپێڵ ئاوتی بکەم بیڵێمەوە چیم وتوانە و وشەیەکی دوور و درێژ بوو ئەوانە ئەڵێ لە کۆتاییدا لە دەرەنجامدا یە bar of soap a bar of chocolate یعنی نەستە لەو قاوی خۆمان bar of chocolate ینی پارچەیە چکۆلاتەوانە باری پێوتێ لە ئینگلیزیە bar of soap یعنی پارچەیەک ساڵبوونی خستە دەمەوە لەوێنەکەشا دیارە لەبەرەوەی کە فێری وتنەوەی وشەی خراپبووموانە و ڕۆدریکیش بە ئەستۆی پاکە و بە ئەستۆ پاکی و بەبێ کێشە لێی دەرچوو سەیری وێنەکەشکە. Monday, tomorrow I have an English assignment due where I have to write on allegory. That's basically a story that says one thing bad but means something else, okay? It says something but it has some other meanings. I was having trouble getting inspired, but then I saw Roderick outside working on his van and I got an idea. ڕۆژی دووشەممە بوو بینێ assignment due مانیە لەوانەکانی پێشودا due واتە دواوادە بەروە
ئەرکێکی زمانی ئینگلیزیم هەبوو ئەوانە کە دەبووە لەسەر ئاڵیگۆری بنووسێ. ئاڵیگۆری واتە ئەو شتانەی کە مانای مەجازیان لە پشتەوێ باشە، مانای وشەکە شتێکە و مانە ئەسڵەکەی شتێکە، ناتوانانی ماناکەی بە مانە وشەیەەکە لەیەک بێت. ئۆکەی کاتە بە کوردێکی شتێکە لەیت و مەبەستت شتێکی ترەوانە ئەڵێ منیش that's basically a story that says one thing about something. ئەوە مەبەستی شیەکاتواناڵێ ئەو بابەتێک کە شتێک دەڵیت و مەبەستت شتێکی ترە ئەوانە. بەڵام هیچ فکرێکیشە نەبوو هەتا ئەوەی ڕۆدریکەم بینی لە دەرەوەی ماڵەکە لە دەروی خانەکەمە لەناو ڤانەکەیدا لەناو سیارەکەیدا ئەوانە بیرۆکێکم بە هەو بابزین بیرۆکەکەی. Rory Screws Up by Greg Heffley. ئەمە چیرۆکەکەی کە باسەکە ڕۆریە، باسی شتێکەکە ناوی ڕۆری ئەڵێ Once upon a time there was this monkey named Rory. The family he lived with loved him very much, even though he was constantly screwing things up. جارێک لە جاران ڕۆژێک لە ڕۆژان مەیمونێکە بوو ناوی ڕۆری بوو. ڕۆری خێزانەکەی زۆر زۆریان خۆشەویست و لەگەڵ ئەوەشی کە سەربەگۆبن بوو کێششتی زۆرە نایە و سەیری وێنەکەشکە. One day Rory accidentally rang the doorbell and everybody thought he did it on purpose, so they gave him some bananas as a reward. لە ڕۆژە لە ڕۆژان هەر بە ڕێکەوت بە سۆدفە نەیزانی دەستی بەر جەڕستی دەرگای ماڵێک کەوتوان و هەموویان ویانزانی کە ئەوی بە مەبەست کردو لە زیرەکیە کردوێتی بۆیە وەکو دیاری وەکو هەدیە بەنانە مۆزیان دەدا بە مەیمونەکە و وەکو لەوێنەکەشا دیارە. Well, now Rory was going around thinking he was some sort of monkey genius or something, and one day he heard his owner say, "My damn car is broke, my damn car." ئەڵێ ڕۆری ئیتر بۆ ناوایە دەسوڕایەوەکەوەی کە ئەمە مەیمونێکی بلیمەت و زۆر زیرەک و لێ هاتوو شتێکە لەو بابەتانە و بۆیە ڕۆژە لە ڕۆژانگەی لە خاوەنەکەی بووتی ڕۆری بانگی ڕۆری نەکرەوتێتی ئۆتۆمبیلەکەم تێکشکاو بڕۆک یان بڕۆک داون واتە ئۆتۆمبیلەکەی لە کار کەوتۆڵێ. So Rory's primitive mind raced to formulate a plan, and here is what he eventually came up with. Rory, fix a car. ئەڵە ڕۆری پرمتە واتە سەرەتای مناڵانە شتێکی سەرەتای ئەڵێ مێشکە مناڵانەکەی بەکار خست فۆرمیڵەی واتە دروستکردن واتە make واتە create پلانێک دروست بکاتوانە و پلانەکەش ێوە ببریتی بوو لەوەی کە تەنها بە قسە بڵێ ئەدی ڕۆری ئۆتۆمبیلەکەت چاپکەوانە. Rory worked all day and all night to make the long story short, the end result was not a fixed car. ڕۆری بە درێژای ڕۆژ بە درێژای شەو لە خۆماڵی شەو تا ئێوارە خەریک بوو، بەڵام دەرەنجامەکە شێو بوو کە نەیتوانێت ئۆتۆمبیلەکەت چاپکات. سەیری و دەستەواژەیە بکەین to make a long story short، یعنی بە کورتی توانی بۆ قسەکردن و بەکاتی نووسینیش بەکاری well to make the long story short bla 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 بۆی شتەکەتان بە کورتی پێ بڵم ئەمە مەبەستەکەم. وەکو وێنەکەش دیارەوانە خاوەنەکەی لێ تووڕە بوو. After it was all over, Rory had learned a very valuable lesson. Rory is a monkey and monkeys don't fix cars. لە دوای ئەوانەش ڕۆری فێریوانێکی گرنگ بوو لە بەروێ ڕۆری مەیمونە و مەیمونیش فێریۆ بوو کە مەیمونە و مەیمونیش ناتوانێت ئۆتۆمبیل چاپکات. The end. ئەو کۆتاییە و چیرۆکە بوو کە گرێگ دروستی کردبووانە و After I finished my paper, I showed it to Roderick. I figured he wouldn't get it, and sure enough, I was right. هەڵێ لە دوای کە تاو بووم کاغەزەکەم شانی ڕۆدریک داوم پێش خۆشم I figured بۆم دەرکەوت کە ئەو لی تێناگات. He wouldn't get it, he wouldn't understand it. هەرواش بوو sure ئینە بەدڵنیایەوە I was right. من ڕاست بووم. ڕۆدریک پێوتوە monkeys don't understand English stupid. هەیگەمژە کوا مەیمون لە زمانی ئینگلیزی تێدەکات و like I said before, Roderick knows he's got me under his thumb with this secret thing, so I have to get my licks in any way I can. ئەڵێ وەکو پێشوت پێمەتە من لەژێر دەستی ڕۆدریکام و بە کوردیەکەی ئەستڕاکە مەزانێت و شتم لایەتی نهێنی منی لای بۆیە دەبێت ئیش و کاری خۆم بە شێوازە دەرباز کەم و well I have to get my licks in any way I can. What the licks in هەڵی لێرا لەمە بەسی ئەوەیە بتوانم بە هەر شێوازێک تۆڵی لێ بکەم و ئەگەر بتوانم یەک دەرفەتم بۆ هەڵکەوێت تۆڵی خۆمی لێ ئەکەمەوە. So this was the lesson for today, guys. Thank you very much, and inshallah we will catch up in the next lesson. Have a wonderful time and bye-bye.